Okomonowa aye, ina komonowa aye, ina komonowa ngonyubu, okomonowe jola chiga jojo koba mono, okomonowa aye, ina komonowa aye, okomonowa gionyubu. Okomono wejola chiga jojo kowa mono. Ena komono wa ejola chiga jojo tupuga kowa mono. Mana ọ dị mma mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ka a na-akọ mmadụ ọnụ maka o nwere ụdị ọnụ ị ga-akọ mmadụ ọ bụrụ ọnụ ka ị tụrụ ya. Mmeri Igbo ji wee na-asị onye a sị na ọ ga-anwụ anwụ ya emesịa kwa nwụọ ọ dịghị mma. Onye a kpọrọ nwa ọta akị ekwesịghị ịgbapụ nkume nyara n'olu. Onye a na-achị ekwesịghị nọ na-achị onwe ya. Etu a ka m si anabata gị bụ nwa afọ Igbo n'oge gwa m okwu na Ogene TV m gị na onye nke gị Orinne nwa Nkizi nna anyị Ojemba Gaddafi. Aha m efula, aha gị efula, aha ndị Igbo efula. Tata aga m achọ ka ịtọ ntị n'ala n'ụrụ redanda ka ị mara m ji were egwu a wee malite. Ama m na imerime n'ime ụlọ nwere ike ime egwu a ụfọdụ ama akwana ya, mana ka anyị na-aga n'iru n'ọnọkọ a taa unu ga-afụ ihe m ji were egwu a wee malite. Ihe ji were egwu a wee malite bụ na unu mara asị onye arachaghị ọnụ ya o gụrụ arachara ya. O ji wee dị mma onye na-enyo isi ya na-apụta. Na nke tata o nwere ihe ndị m ga-ebughasị ebe a. Ihe m ga-eji bughasịa okwu a abụghị ihe ọzọ kama na ọ bụ na mgbe ụfọdụ ndị na-asụ oyibo a na-asị one does not blow his trumpet. Mana nke bụ eziokwu bụ trumpets are meant to be blown, and if you don't blow yours, nobody blows it for you. Onye ọbụla burucha n'opi nke ya n'aka ọnwa onye chọrọ efe ya afọ ka onye ga-afụzi nke a ga-anụ. Ka aga m ahapụ opi nke m buru ya n'aka bịa nara gị nke gị fụwara gị. Onye ọbụla kwesịrị n'afọ opi nke ya. Ndị a eme na ihe emekwakwa maka na-emekwa ruo taa. Ọ bụ na ị ga-echeta na ụbọchị ole gara aga o nwere otu ọnọkọ wepụtara ebe a ebe otu nwatakịrị nwaanyị onye ugwu bịara na-ekwu ihe banyere ndị Igbo. O kwuola n'elu, o kwuola n'ala. Ụta adịghịrị ya na ihe ndị Igbo mere onwe ha. Mana tata ihe m ji si na mgbe ụfọdụ na-adị mma ka akọ mmadụ ọnụ ka ọ mara na ọnụ ahụ akọrọ ya nwere ike ime ndụ ya gbanwee. Tata ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ga-eme ka ụnụ ghọta ma ọ bụ jụọkwa na ajụjụ m na-ajụ sị nwatakịrị nwaanyị onye ugwu a mapụtara ugbu ebe na-eme ihe a edunyere ya edunye ka ọ bụ nnọọ ihe a ka o kpebiri n'obi ya na ihe a ka ya ga na-arụ. Ị na-ekwu ihe banyere ndị Igbo, ị na-ekwutọ ndị Igbo, okwuo nke ọma okwuo nke ọjọọ, na-agụgharị ọnụ mmiri na-ekwu ihe banyere Igbo nna amaghị ma onye dunyere ya. Mana nsogbu adịghịkwa maka na asị ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. O nwekwara ụmụafọ Igbo ndị ọzọ, ụmụ nwaanyị ibe ya ndị nọkwanụ ọ bụrụ dị na-asa ya okwu kama na-ekwukwa ihe banyere ndị Igbo, na-egosipụta ihe ndị banyere ndị Igbo n'ụzọ ziri ezi. Maka imerime na ndị nke ọ na-ekwupụta mgbe ụfọdụ dịka ọ na-achọ nnọọ ebe ọ ga-eji wee kọtọ ndị Igbo. Abịa na ihe ngosipụta nke ga-egosipụta na ebe a taa sikwu ya n'ọnụ wee pụta. Ka m gechara ya bụ ihe kpebie na aga m egosipụta ebe a ka imerime ụmụafọ Igbo fụ ya. Afụtara m ya ahụ o kwuru dịka beautiful nonsense. Ihe a ka m kpọrọ ya beautiful nonsense. Ihe njikpọ ya beautiful nonsense bụ na gị bịa nyoo ma ọ bụ gee ma ọ bụ fụ mgbe ọ malitere ị ga-afụ ebe o kwuru metụ aka na ihe banyere otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ eji wee mara ndị Igbo bụ ihe bara ndị Igbo uru. Bịazie kọtọwa ndị Igbo kwuwe ihe banyere ihe ọjọọ ndị dị n'ala Igbo m na-amaghị ma ọ gara ebe ahụ ga-achọpụta. N'ụbọchị ole gara aga nke m gosipụtakwara ọnụ fụrụ ebe o kwuru okwu ihe banyere elders ndị Igbo, mana ọ jụbeghị onwe ya jụ dịka m gụrụ n'egwu ebe ọ sị na ndị elders ndị ugwu be ha bụ ndị na ọ bụ ihe gbajuo dọrọ ha pụta tike isi ọnụ kwuo ya ọkwụrụ eto aha. Ọ jụbụ onwe ya sị gịnị mere ndị elders ha agbakọbe tinye ọnụ kwuo ka ha ebelata ihe banyere ụbịam nọ na be ha, poverty. Ọ bụrụ dị nọ na be ha na ọ be ha bụ poverty n'onwe ya. Amara m ma ihe o jiri na-afụta ndị Igbo dịka ndị na-afụ onwe ha n'anya
ọ bụ maka otu onye anaghị apụta ogbuo efi sie osikapa kpọọ ndị mmadụ onye ọbụla eburu afere kwụọ n'ahịrị ada etere nka dede onye ọbụla abịa na-arọ nne oche na ọ bụ ịfụnanya. Ọ dịghị ndị Igbo n'ọbara. Kama ị ga-enye onye Igbo azụ kụziere ya ka esi akụta azụ o ji aka ya kụrụ. Mana ndị be ha nwere ike ịgwọrọ mgbe ị na-anụ mgbe a na-ekwu gwọrọ ka ndị ugwu gwọrọ n'ala enye ha ụtụtụ enye ha abalị nye ha ehihie. Achọghị ịgba mbọ. Nsogbu adịghị. Ndị nke na-arụkwa ọrụ na be ha jikwe na-akụ achọghị ka ndị nke a na-agwọrọ n'ala fụ ụzọ. Nwa dị ala ọbụla ma ibe ya nụ anyị maka esi eme ya na be ha maka esi eme ya na be anyị. Mgbe m jikwara gwụrụ na ihe ndị o kwuru emere ime n'ime ọ bụ ihe ndị o kwuru akpọrọ m ya beautiful nonsense. Ị mara ndị oyibo na-asị in every nonsense there is an atom of truth. Gị bịakwa na ihe ndị ahụ kwukọsịrị ị ga-afụkwa ihe ndị o metụrụ aka dịka ọ bụ eziokwu nyere anyị bụ Igbo. Ihe ị ga-ejikwa na-eji wee kweta na ya m kwuru bụ a ma egosipụtakwa na otu nke si n'aka nwanne anyị nwoke m ji gbakwanyere nke ahụ o kwuru ga-eme ka ụnụ fụta na ọ dị ka ọnụ ndị ọkọrọ anyị ọ bụ ihe anyị ga-eji wee rie adụdụ onwe anyị ọdụ gwọọ ụra ma gwagharịa ụra were aka anyị were gbanwee ọnọdụ anyị. Ekwuola m ya na mgbe gboo na kamgbe arụ na mpụ na imerime ihe niile mege n'ala Igbo taa malitere bụ mgbe ndị ụka dai faya ndị ụka oloro ọhụrụ a batara n'ala Igbo na ihe ha mebiri n'ala Igbo ehika. Mana ọ bụghị ihe m ga-apụta ka mgbe ekwuo taa maka o tego m kwuwere ya. O nweghị ihe nwatakịrị nwaanyị a na-ekwughị n'ọnụ ya. Okwuo ma ọgbaghara dị n'etiti ndị Igbo, okwuo ma adịghị n'otu dị n'etiti ndị Igbo, okwuo ma nkewa dị n'etiti ndị Igbo. Mana ebe ọ bịaziri ugbu a kwuazi ọnụ kwurire ọnụ bụ ebe ọ sị na Igbo buruzire nkewa anọ n'etiti ha batasịa na mba ndị ọzọ bịa mee ihe dịka ihe erimama sị na kemgbe Igbo batara na mba Lagos Igbo ekewala ndị mba Yoruba. Ndị dị na-achọghị iji anya afọ anyị na-achụ anyị kpọrọ anyị ụgwọ nkịta kpọrọ shie ehi ka ọ sị na ọ bụ anyị nwabutere nkewa n'etiti ha na anyị weburula ya bụ nkewa bịa na be ha na tata anyị na-ekewazi ha ka afụta ndị ugwu na ndị Fulani. Ya chefuo na ihe abụọ amụma onye ndu Nnamdi Kanu pụtara kemgbe gboo na ndị ugwu anọ na-eti na ha bụ ndị ugwu na oge ga-eru mgbe ọ ga-eju nkịta anya ọtọ onye nwe ya ha eji aka ha kewa onwe ha marazie na onwe ndị bụ ndị ugwu na ndị bụ ndị Fulani nke ha malitegoro ime taa. Mana ka ọ dị ugbu a ọsịsị ọ bụ ndị Igbo bụrụ ya bụ nkewa bata na be ha. Anaghị m asa ya okwu apụtara ebe a ka m sawa ya okwu maka nwatakịrị nwaanyị ka ọ bụ ọ bụrụ ọmụ kwesịrị ịsa ya okwu. Achọghịrị ịsa ya okwu. O nwere ụmụ nwaanyị ibe ya makwara ihe na-aganụ mara ndụ ndị Igbo na ejirima ndị Igbo ga-asa ya bụ okwu. O nwekwara imerime ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ma ọ bụ otu ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ụnụ fụrụ ihe ndị bụ ihe ndị Igbo kwesịrị nọ na-eṅomi ma ọ bụ ihe ndị Igbo kwesịrị iji na-anya isi. Onwe ka ụdị arụ na mpụ na-eme na mba ụwa ọ na-ekwughị na ndị na-eme ya bụ ndị Igbo. Mana ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ga-eme ka ụnụ mara na nwata na-eche ka o si eri nne inyere na-eche ka o si gba ya afọ na ọ bụghị ihe niile nwata bụrụ n'obi gị ikpe ka a na-ekpere ya. Ụnụ ga-afụ ma ndị amara ikpe ọnwụ na ihe banyere ndị na-ebu ọgwụ ike na obodo oyibo. Ị ga-afụ ka nwanne anyị nwaanyị kwụsịchara aha ha wepụta ya otu onye Igbo anọ na ya. Fụkwanụ nke ọ ga-egosipụta otu ugo nwatakịrị nwaanyị Igbo turule taa na onwebeghị onye mere ya n'obodo a bụ Naijiria. Mana kamgbe ihe ndị a nọ na-eme onweghị ndị na-ekwu okwu ya, onweghị ndị na-egosipụta ya. Maka gịnị? O si na mpaghara ndị akpọrọ ụgwọ. Mana nwanne anyị nwaanyị a gbọrọ ihe ewu na-eri. M ga-eji chọọ ka ụnụ ji anya ụnụ fụrụ ya taa ji ntị ụnụ wee nụrụ ya. Ọ nwekwara otu ihe ọzọ kpọrọ m obi ụtọ mgbe m fụrụ ya. Ụmụntakịrị obere ụmụaka Igbo abụọ ka ha si mee ihe a o nyere m ezi ọṅụ pụrụ iche. Masị ka m gosipụta ebe a ka imerime n'ime anyị fụkwa ụdị ihe anyị kwesịrị ịnọ na-akụziri ụmụ anyị na-eme imbibe into the life of our children karịa ụdị nke otu nwanne anyị nwoke kwuru imerime parents na-emezi taa nyere ụmụ ha. Ihe a ga na-akụziri ụmụaka bụ etu esi ebute ike, etu a ga-esi ebute ya ọcha acha bute, ọcha ga-acha bute. A na-akwa ụmụaka mgbe ụfọdụ a na-akwanye ha n'ọnwa erughị eru. Onwe ndị ka a ga-akwara kwabe ọ gbajuzie dọrọ ọ bụrụ nne ha n'ime ọ bụ nna ha niile akwa ha ka ha ga-eji wee gwọrọ ọgwụ ego. Ụfọdụ n'ime ha chọọ ka ha bụrụzie baa taa nwee echi. Mana mgbe Igbo na-ekwu okwu na mbụ na-asị ezi aha ka ego maọbụ ezi afa ka ego, tata ọ dịrịzi etu aha. Ego kazie ezi afa taa
ezi mmadụ ka ezi omume n'ala Igbo. Ya bụ gịnị? Oke ọchịchọ na imerime ihe ụfọdụ ndị nne na nna na-eme na ka ha esi akwa ụmụ ha. Mana ụmụaka abụọ m ga-egosipụta ụlọ ebe a taa. Ịgwa gị eziokwu, ụmụaka abụrụ aga m achọ ka ha manye na abụrụ m, maka na ihe a bụ ihe Igbo kwesịrị nọ na-akụziri ụmụaka. Ọ bụghị nọ na-akụziri ụmụaka etu ị ga-esi nọrọ n'afọ zawazie osi na nwata bụrụ ọgaranya eze ịbụ n'afọ na-atụfughị oge rinne. Aga m egosipụta ụnụ imerime ihe ndị a ugbu a. Tụọ ntị na dịka m kwuru, wetuo obi ala kirie ihe ndị a, họrọ nke ga-abara gị uru, họrọ nke ị ga-atụfu atụfu. Mana Igbo, ka anyị gee n'okwu ndị a niile mara nke anyị ga-eji wee mere ihe na nke anyị ga-atụfu atụfu. Kirie na ihe ndị a ka m chighata azụ bịa chịkọlata ya maka okwu ga nọ m n'ọnụ. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no gree for any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, Jiximore, e dey work, we dey see am. Okay, thank you very much, sir. At the moment, the time I do okay, and make I improve of my can sit up by myself now. Yeah, now I hear maybe before, so I'm not feel improvement of my. Thank you. Also, The plight of Igbos in Nigeria cannot be overlooked, whether we like it or not. The plight of the Igbos affects every single Nigerian. Nigeria can never have peace unless the Igbos have peace within themselves. A lot of Nigerians do not really take time to travel to the eastern part of Nigeria. For those that are not Igbos that have traveled to the eastern part of Nigeria, they would attest to this fact. Igbos do not like themselves. Igbos are very, very violent to each other and very disunited. That spirit of disunity that the Igbos have among themselves is what has created what I call pepper them spirit. The spirit to excel, to shame your enemies. The spirit to make it. And that is why an average Igbo leaves home with the notion at the back of his mind that he must succeed. This notion has helped the Igbos as a people. But remember, what has an advantage also has a disadvantage. What is the disadvantage of this notion to the Igbo tribe? And how is it affecting Nigeria? Many Igbos will not agree with me. But Igbos, in their land and in their state, there is no love. Everybody is pushed out to succeed, to be able to showcase your success to another person. The extreme competition among family, among clan, might have led to success, but it's another downfall for the Igbos. This has pushed the Igbos into different lands. There is a saying that if you go to Antarctica, you are going to find Igbos there. All in the spirit of hustling, all in the spirit to succeed. But the question is, are Igbos successful? I would say yes and no. Spirit of success and the spirit to work hard has made Igbos to be talented, creative, productive. But what is the disadvantage? It has created deep-rooted hatred in the heart of an average Igbo. They direct this hatred to almost anything. Deep-rooted hatred have created a heart and love for division in the Igbo land. That is the reason why the idea of Biafra started. The feeling to divide themselves from the majority. Secondly, wherever Igbos are, they always disunify the environment. Now look at the Yorubas. The Yorubas were a community were known to be people who were tolerant. People who don't care whatever religion you are, as long as you are Yoruba, you are our tribe, we are the same. With the infiltration of Igbos into places like Lagos and other parts of the Yoruba land, today the Yoruba land is divided into Muslim Yoruba, Hausa Yoruba, the Muslim Yoruba, Christian Yorubas. And that was why in the 2027 election, the Yorubas did not vote for Tinubu. And when Tinubu became the president of Nigeria, the Yorubas started to regret, knowing fully well the so-called religious agenda was never a religious agenda. It was the push of the Igbo people that disunite the Yorubas. Now,
The same Igbo people are pushing the narrative of Hausa are not the same with Fulani, Fulani are not the same with Hausa, to create a discord of disunity. This is a call to the Igbos. Don't disunite everybody because you are disunited. It is time for the Igbos to go back home. Igbos are good people, hardworking, productive, but the self-hate within their communities has pushed them out, and they still push the same propaganda to others. Time to unite. Back to your roots. Igbos are not the only Christians in Nigeria. Yet the propaganda that is within their community is higher than every other tribes. It is time for the Igbos to look critically in what I said. I am not here to criticize the Igbo people, but I am here to activate for a positive country, a positive nation, that without the Igbo, it will not be possible. The bitterness of the Igbos will not let this country to progress. It is time to look at the root cause. Abụ nwanne unu nwoke Timothy Ofegbu. Ịna-anya na ala Igbo anyị taa, asị na ihe ọjọọ na-abawanye ntọ ebe niile. Ịghụlụ anụ ahụ, ime anụ ahụ mmadụ, kidney na liver nke a na-akpọ organ harvesting ebe niile. Ndị dibịa ha na-eni nwaanyị n'afọ ime, welu ndị fake pastors ewele aka odo na-akụwa ụmụazị bekasịa ha achụ aja ego. Onye ọbụla chọrọ inwe ego. Nwatakịrị nọ na university 18 years 19 years njelu na one of the universities na East for federal government consulting work, bulu Land Cruiser 2025 wee na-abịa akwụkwọ. Ụfọdụ na-ajụ kelee ebe mmiri si bopi ụgbọgụlụ, kelee ebe mmiri ya si gbalụ. Ebe o si gbalụ bụ mgbe anyị bido celebrate besọnsọ ndị ji ego. Eziafa ka ego ọhọzụ na ala Igbo, ego oke eziafa. Ihe onye ọbụla chọrọ bụ by all means ka ego ahụ ruo ya aka. And by the way, ndị niile na-eti money na water adreesị ndị Igbo, o ji ehi 120 ni nna ya, o ji apati 590 million ni nne ya. O mere nke o mere nke a wenata n'aka. Ndị Igbo wenata n'aka, ọhọsọ unu fụla ego. Ebi m ma Abuja, bịa Abuja ka ịfụ ndị nwere oyi uwe ka ha na-eyi sandal na-agala onwe ha n'ilo. Jee na Yoruba ka ịfụ ndị nwere oyi uwe ji aka ha na-anya moto na-akpọghọ bodyguards. N'ihe niile na-ahụ anyị n'ọnụ bụ mgbede ụfọdụ ajụ ihe niile a na-eme ebe etu anyị si efe ego. A na-atụ ego na bọndụ, na-atụ n'ego enu. Eji akwamozu ekreti go VIP, onweghị onye na-eji ama ọnụ dị dead na ọka amala ụdị wine na aṅụlọ na akwamozu nnego. Akpati ya ọdụ floating ka akpati ya ọbụ gold. Nzuzu anyị ụwa ndị ọzọ enebego anya. Anyị na-asịwa na anyị ma ihe na anyị ma ihe, mana n'omume niile ọ dị ka ihe ndị ma ihe na-eme. Ọ bụ na onye ọbụla na-efe ego na-achọ ka ọ kpata ego, ndị kele na ndị nze na ọzọ na ndị igwe na ndị eze enweghị onye agha echi echichi n'aha onye nwere ego. Ndị ụka enweghị onye agha bịa ni nne ma mbụ nna ya, mbụ bishọp ma mbụ echichi ọbụla ochiri n'aha onye nwere ego. Ndị nwere ego ka a na-echi ezinne, na-echi ada ụka na nke ọzọ, ndị ụmụ ha nwere ego. Ịmanụ na ụmụaka na-ene n'ihe niile achọ ka ha kpata ego by all means. Echekwana na ntọ ya akwụsị taa, echekwana na ihe ọjọọ ya akwụsị. Mgbanwe niile a ga-ebido ịkwụsịnụ mgbe ndị ụka bidoro ikwu eziokwu, mgbe anyị respect ogbenye maka na ọkwụbala aka ọtọ, chọghị ịkpa ego ọbara. Mgbe anyị ene mmadụ anya wee sị ya na agaghị ekpu ihe okpu n'isi maka ụdị mmadụ ịbụ, ebee ka ego gosi. Mgbe anyị ajụ nwa agbọghọ lụrụ ụlọ be nna ya, ebee ka isi weta ego. Mgbe nwaanyị nọ na di nọkọta bụrụ bilonia overnight, onweghị onye jụrụ ya ajụjụ ma di a na-etu ya achala ugo. Nsogbu anyị abago ụba. So na anyị echigata n'ụzọ ọjọọ ahụ anyị na-aga wee malite ugbu a jụba onwe anyị igo niile a na-efe n'elu 400 cows eji enyi nne na nna, akpati 1 billion anyị na-akọ maka ibu nne na nna gị nwụrụ anwụ na helikọpta. Ọbụbụ omenala anyị ọ na-abụ nje funerals mgbe ụfọdụ ifela na-eme efu ebe a na-akpọpụ wine na wine 600,000 na wine 800,000 ndị VIP. Ka anyị kpachapụ anya anyị. The younger generation are looking at us. Afa mbụ Timothy Ofegbu. Ka anyị hie aka n'anya mee anyị Igbo ka ọ bụla ebe anyị ga-enwekwa contentment, ihe onye nwelu ka o ju ya afọ. Ka anyị hapụ ị na-ene anya
ka anyị nwekọtachi ihe niile. O nwebeghị onye mụchiri anya mụghee mala ebe ọ nọ na ọ bụla onye nwụrụ anwụ except na ịkwụbala aka gị ọtọ. Ụfọdụ akpakọchago ihe niile ofu oke ọya tụ ha, ụfọdụ kwobiri nwụọ n'ike. Ọ bụrụ ihe niile a ka anyị na-egbula onwe anyị ka uche anyị dị ya. So Saudi Arabia released a list of Nigerians on death row for drug trafficking, and guess what? Not a single Emeka, Chinedu, or Ifani is on the list. Yes, my darling, not one single Igbo name. Yet the streets are dead silent. Nobody is shouting. No media frenzy. No loud condemnation. Why? Because the names on the list don't fit the usual narrative they love to push. Check out the names now. They are all Yorubas. Hold on, let me read it out. So let's go. Jimo Idahola Lawal. Sorry if I'm not pronouncing the name well. I'm not Yoruba. Lolo Babatunde. Suleiman Tunde. Idris Adewumi Adepoju. Abdul Raimi Awale Ajibola. Yusuf Makin Ajiboye. Adam Idris Abubakar. Saka Zakaria. Biola Lawal. Are you hearing? Good. Isa Abubakar Adam. Ibrahim Chiroma. Hafiz Amosu. Aliyu Muhammad. Fumilayo Omoyemi Bishi. Mistura Yekini. All Yorubas. If na Igbo names full the list now, everywhere for don't catch fire. Blogs go the wrong wild. Headlines go they scream Igbo again, Igbo again. Everywhere. Social media warriors would have started another round of tribal dragging. Igbo everywhere. They would be dragging us like I passed my neighbor generator. But now everybody is pretending. Everyone is pretending not to see. We know what you guys are doing. But let's be real. Some people know what they are doing. They've spent years branding Igbo people as the face of drug crimes, when in reality, an average Igbo man is hustling legit, building businesses from scratch, and making waves globally with legit sweats. But when the real drug barons surface from other regions, they suddenly lose voice. Selective outrage, Abi. Go and see the names for yourself. Those facing execution aren't Igbo's, yet no one is raising alarm. The hypocrisy is shocking. If you must fight crime, fight it honestly. Don't choose your silence based on tribe. This is Chisom Okafor, the overall best 2025 Babcock graduating doctor. This young trailblazer didn't just pass her exams, she rewrote history. She scored 10 distinctions out of 10 in all her medical courses: anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology, obstetrics and gynecology, pediatrics, community medicine, internal medicine, and surgery. A perfect 10 over 10. Let that sink in. Not even one course escaped her brilliance. And here is the jaw dropper. In the history of Babcock Medical School and University at large, no one, absolutely no one, has ever achieved such a flawless academic record. She is the first. To put it in perspective, medicine is not a course you stroll through. It demands nights without sleep, eyes buried in textbooks, endless hospital rounds, mental stamina, and a discipline of a soldier. To emerge with one distinction is already a mark of excellence. To get 10 over 10, that's in the realm of genius. This isn't just brilliance. This is discipline, focus, consistency that deserves a standing ovation. It's the kind of achievement that should be trending online. Dr. Chisom is not just a graduate. She's a national treasure. She is proof that the Igbo DNA is wired for innovation, leadership, and global relevance. The Igbos have always been known for their resilience and their ability to excel no matter the odds. From business to academia, from technology to medicine. Go back in the days, 20 pounds. 20 pounds! We bounced back strong. Don't play. Chisom Okafor is proof that when you mix Igbo determination with raw genius, the result is pure history-making magic. Congratulations, Dr. Chisom Okafor. We are all super proud of you. Keep excelling, Wanyama.
Achalugo, pride of the eagle. Where's okay? This life, no balance. Obiageliako, one who's come to enjoy wealth. Ogadimma, it shall be well. Ozemena, may not happen again. Ozobialo, another one has come. Ugunnaya, pride of his father. Ugonwa, eagle child. Ugoma, beautiful eagle. Angoleka, joy of the most important. Adako, daughter of wealth. Ifoma, good faith. Ogochuku, favor of God. Ndidiamaka, patience is good. Oyekwere, who believed? Undubweze, life is king. Ifanacho, what everyone seeks. Ikedenachuku, there's power in God. Kasiemobi, console me. Obiefuna, may my dynasty never be lost. Ifadigo, light has come. Wine beefy, women are valuable. Azubike, legacy is strength. Olamma, priceless jewel. Obiwane, brotherliness. Ogoma, good in-law. Nkechiyere, what God has given me. Iputo, don't slander me. Ipunife, don't say what you've seen. Izukanne, secrets is safer with siblings. Izuchuku, God's plot. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximore go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximore? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximore product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work with the siam. Ọ dị mma, akwụ na-ekirela ha ncha. Ọ na-afụgo onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere. Mana ụmụ afọ Igbo, ọ bụ na ya nwatakịrị nwaanyị onye ugwu a kwuru nwere ebe o si mee anyị metụta anyị ka anyị gbanwee. Mana otu ihe kpara m obi ụtọ bụ na ndị nke ọma ọ na-amaghị maọbụ ọ na-ekwughị n'ihi na o mere na eti ndị Igbo karịrị ndị nke ọjọọ ikekwe ọ nọ na-ekwu. Imerime na ihe ndị o kwukwara abụrụ asị nke doro ewu na ọkụkọ anya ọbụla dị mụnwa na agụnwa ma ya. Ma Igbo fụkwara onwe ha n'anya, ama m n'eziokwu eziokwu na Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Mana ọ nwere ike sị na ọ ndị be ha ndị fụrụ onwe ha n'anya karịa ndị Igbo, nsogbu adịghị. Mana imerime n'ime ihe ndị ọjọọ niile ọ kpọrọ aha ọsị ọ bụ nke na-emelite ndị Igbo na-eme karịa n'ebe ha, maka ihe nọba ebu n'ọba ahụ, ihe nọba oke n'ọba ọgịna. Mana tata imerime ndị anyị kwesịrị na-eṅomi eṅomi nakwa imerime ndị anyị kwesịrị ịnọ wee na-akụrụ aka na-etube ezigbo ugo ka nkụta. Nwanne m nwaanyị Chisom Okafor, Igbo ji ga-anya isi. Asị m na okike abịama ga na-edu gị n'iru ka ị ghara aga. Ebe ọ bụla ị pụtara, ihe a ga-eji wee maa atụ ọma bụ ihe ga na-eme na ndụ gị. Ma nke ị mere, ma nke ụmụnne anyị ụmụntakịrị obere abụọ mere tụrụ m n'anya mana ọ tụpịaghị m anya. Ihe ndị unu mere kwesịrị ka ya celebrate ya. Ama m na imerime ndị mmadụ ga-asị ijikwere gị na-celebrate ya, lekwanụ ka m chọrọ i-celebrate ya na nke m. Mmanya m chọrọ ikwu, biko mmanya emekwara m ka ehihie azụ efe. Achọrọ m ka ị dara m ụda ị ga-ada. Ihe ọ ga-eji ada bụ ka anyị celebrate nwanne anyị nwaanyị Chisom Okafor, ka anyị celebrate ụmụnne anyị ndị nke obere abụọ ha, ka anyị celebrate Igbo na ihe ọma nọ n'etiti ndị Igbo karịa ihe ọjọọ. Ka m chikwa celebrate otu nwanne m nwaanyị, ya bụ Ekeoma Lufas nọ na mba Amerịka, dịka o mere ma ọ bụ na-akwado ma ọ bụkwa na omego ememme ncheta ọmụmụ e kwuru ya n'ụbọchị ole gara aga. Abịaghị m ụbọchị aha, agaburu m ka m gaa bukuo aircraft m ji abịa, ruo ebe aha si aircraft agwụla na ihe dịzi available witchcraft. M sị mba, aga m eji witchcraft abịa maka o nwere ike mee felie with witchcraft, mana ebe m ga-alandụzi bụ ebe m amaghị, ebe aircraft adịrọ. Ka m buruzie gị n'obi nwanne m nwaanyị Ekeoma Lufas, ọzọkwa na asị gị happy birthday, long life, prosperity, more years ahead, fruitful years. Kwa bụrụkwa just more years, more fruitful years. Happy birthday nwanne m nwaanyị Ekeoma Lufas na mba Amerịka. Ọ ga-adịrị gị mma. Ka m na-akwụpụ mmanya ka ọ na-ada ụda ha bụ iji celebrate ndị na ngwa. Hey! Mmanya emenye m ihere.
o menye gị iwe o metere ya nke a ka m ji na-celebrate ada nwanyị Chisom Okafọ ụmụnne m dị nke obere m gosipụtara ebe a nakwa ada nwanyị Ekeoma Lufas na mba Amerịka onye nke mere mmemme ncheta ọmụmụ ya ya bụ happy birthday nne m ukwu ụnụ mana asị ọ naghị adị mma gbasịa nwaanyị ọtọ ekiribe akwụgwọ m ya gba tọm ka m pụrụ ya nwa obere chee ọ bara aba ihe nji bịa okwu a ka ọ daa ụda bụ na ụnụ mana na Igbo na-asị erisie nri ga-akpọ ụtaba ọ dịka eji iwe wee rie nwụsịa mgbe ya ga-ebi okwu ọ dịka eji iwe wee ṅụọ ya ụnụ fụra ozi ndị si n'aka ụlọọrụ Jiximore ọgwọ na ọrịa Miracle in a Bottle dịka m kpọrọ ya imerime ndị mmadụ ekwupụtakwa maọbụ kwado ya aha m kpọrọ ya na ọ bụ ezigbo okwu na ọ bụ ihe aha ọgwụ abụ agwago m ụnụ gbanụ mbọ were na ọgwụ a nyere onye ọya aka were ọgwụ a nyere onwe gị aka nke aha na-arịa gị nke ọ bụla sọrọ ya bụ were ọgwụ asacha onwe gị yọcha onwe gị ime ahụ zigara onye ahụ ịma na-aya nke ọ na-aya n'ime obodo ọgwụ a ka ọ nwere onwe ya ọ dị ndụ ọ na-adọlị na-agbakiri ala ihe ọ ga-eji wee dịrị ya na mma ekwela ka ọnwụ anwụọ iwetazie ego eji emebere ya dịka m gosipụtara ihe ndị a niile kene ndị niile m kenere ejizi m ohere a na-asị ụmụafọ Igbo biko nọ ka mmadụ hapụkwana dịka ihe eji wee kọọ ya ọnụ ọ bụrụ na imeribe na ihe ndị a m gosipụtara ebe a taa o nwere nke metụtara gị dịka nwa afọ Igbo nke ọjọọ o nwere nke anyị na-eme dịka ụmụafọ Igbo nke ọjọọ biko ka anyị wepụ n'aka na ya na onye asị jide nke o ji dị mma onwe nke anyị ji na-adịghị mma ka anyị wepụ n'aka na ya onwe nke dịkwana mma ka anyị jisie n'ike ka ndị eni tụmadị ndị ugwu na ndị ala Yoruba hapụ iji anyị na-akwa emo were anyị mere ihe eji akpa amụ Igbo bụkwana ndị kwesịrị iji na-anya isi Igbo bụ ndị Chukwu gọziri agọzi Igbo bụ ndị nwere amamihe na ọgụgụ isi pụrụ iche nke ọbụla dị obodo a bụ Naijiria ma na-ewepụ Igbo n'obodo a ga-etipịa mere ndị a na-achọ ikwe ka Igbo nwere onwe ha mana etere ugbo etere azụ Igbo ga-enwerịrị onwe ha onye ndu Nnamdi Kanu onweghị ihe ga-eme gị ebe ọbụla ejichiri gị ọ bụ etu aṅụ na-agwụ n'uji anaghị ya atala m ụkwa jee eze na-agba gwa m okwu nke ụbọchị taa ana m asị gị bụ nwa afọ Igbo kiriri m biko ọ bụ na tata bụ izu ikiri ọnọkọ a gbaa mbọ tụsaa ozi a gbaa mbọ metụ aka ebe anyị edere sọskraịbụ ka e bụrụkwa n'otu ya n'ime anyị ana m ekele gị na-ekele ihe na-emere gị ife dịka m na-agbakirikwa ala na-akwado ememme ili ozu nne m bụ onye nke nagoro ala mmụọ n'izu ụka ole gara aga ugbu a ana m asị ka Chineke dara mkpụrụ obi ya na ndokwa aga m na-etinye ya n'ekpere ụbọchị niile maka na nwaanyị a ihe o mere na ndụ m Chukwu wepụ ya ewere ọ ya bụ Chineke nke m fụrụ anya ekene dịrị ime n'ime n'ime ụlọ bụ ndị nke sigwala m dododo obere nshi bụ nshi were nke a tinye aka na akwamozu nne gị ana m ekene ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ niile na mma ụdị ụgwọ dị etu a aga m akwụghachi ụnụ ngwa ngwa ana m asịzi ụnụ ka egwu agbafoto adịba ụbọchị otu Igbo ga-akwa nne ya ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afọ ọnụ